Guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal German Made Easy from Scratch. Ich heiße Louise, wenn ihr mich nicht schon kennt. Ich unterrichte seit über 40 Jahren Deutsch. Und mein Ziel für heute ist, ein Gedicht aufzusagen. Ein ganz einfaches Gedicht, das ihr beim Verbenlernen hilft. Aber bevor ich anfange, erzähle ich oder ich erkläre. Ich erzähle, I tell, oder ich erkläre, I explain, das alles auf Englisch. I try to speak very slowly in German so that you can understand me. You might need some English translation, so I'm quite aware of that. My name is Louise, if you haven't already met me. I've been teaching German for over 40 years now. It's my passion, always has been. My aim for today is I've discovered a lovely book of poems, actually. A lovely book of poems. And it has a ways and means of making learning verbs a bit easier when you have something to recite. It's coming from this book called Zwischendurch mal Gedichte. And it's from Huber, and it's for A1 bis C2, there it is there, von Niveau A1 bis C1. Ja, und die sind sehr interessant, ganz einfach und sehr hilfreich and very helpful. So I thought when I saw this, I had to buy it straight away. I thought it was so wonderful. So anyway, and I thought this would be just down your alley. So, los geht's. Now, ich sage das Gedicht auf. I'm going to recite the poem. The poem is called Das Gedicht heißt. If you're interested in listening further, don't forget that I want you to like, put your thumbs up, and to ring that bell and subscribe. Getting support for my channel. That's all you have to do to support me. And this is my 21st video to date. And I'm hoping that I will be able to do some more. But if I get encouragement, I will certainly continue to do some more. Lass uns anfangen. Let's start. Wir von Irmela Brender. Now, who is Irmela Brender? She is actually from Mannheim, and she's well renowned for writing very simple poetry and also as a translator from German into English, I believe. That's when I looked up about her. Hier ist unser Gedicht. Here's our poem. Wir. Ich bin ich und du bist du. Wenn ich rede, hörst du zu. Wenn du sprichst, dann bin ich still, weil ich dich verstehen will. Wenn du fällst, helfe ich dir auf, und du fängst mich, wenn ich lauf. Wenn du kickst, dann stehe ich im Tor. Pfeif ich Angriff, schießt du vor. Spielst du Pong, dann spiel ich Ping. Und du trommelst, wenn ich sing. Allein kann keiner diese Sachen. Zusammen können wir viel machen. Ich mit dir und du mit mir, das sind wir. Wir werden das Gedicht ein bisschen didaktisieren
Okay, we're going to go through the poem so that you can understand it a bit more and how important it is that you recite it maybe every morning. If I'm really lucky, you will. First bit. Ich bin ich und du bist du. That means I am me and you are you. So noticing there, ich bin ich, that's I am me, und du bist du, and you are you. That's all done in the nominative case, because remember, the verb to be is always surrounded by the nominative case. So again, ich bin ich und du bist du. Now, the next bit is, we're just going to home in on the verbs and nothing else. Und wenn ich rede, hörst du zu. Now, reden is the verb to talk. So, und ich rede is I talk. So, wenn ich rede, hörst du zu. You listen. So, zu hören, it's what's called a trennbares verb. It's a separable verb, and in our next video we'll be dealing with that. But hören is the verb to hear on its own. And that's a very regular verb. So, ich höre, du hörst. So, that's even so. Wenn ich rede, hörst du zu. Next one, we heard about this one last week. Wenn du sprichst. Now we have where you have your E changing to I, that's in English, or in German, A changing to E in the du, er, sie, es, and man. So, wenn du sprichst, when you speak, dann bin ich still, then I'm quiet. So, wenn du sprichst, dann bin ich still, weil ich dich verstehen will. We're only going to deal with the verbs, nothing else. So, ich will means I want to. Ich will is I want to. And verstehen is the verb to understand. So, weil ich dich verstehen will. Because I want to understand you. Weil ich dich verstehen will. Weil ich dich verstehen will. So, wenn du fällst, helfe ich dir auf. So, wenn du fällst, helfe ich dir auf. And we heard last week, helfen is the verb to help. And in previous ones, we remembered that he took the dative case. So, again, wenn du fällst, helfe ich dir auf. Now, in the next line, und du fängst mich. Now, du fängst, coming from the verb fangen, to catch. Remember last week? Und du fängst mich, wenn ich lauf. Now, laufen is the verb to run. So, und du fängst mich, wenn ich lauf. Wenn du kickst, dann stehe ich im Tor. Now, if you're im Tor, you're at the goals. So, if you kick, I'll stand in the goal. So, wenn du kickst, dann stehe ich im Tor. Pfeif ich Angriff. If I shout to say to you attack, so Angriff is the word for attack. So, schießt du vor, then you will kick the ball at the goal. So, schießt du vor. Spielst du Pong, dann spiele ich Ping. If you play Pong, I play Ping. Und du trommelst, and you beat the drums, und du trommelst, wenn ich sing. Allein kann keiner diese Sachen. You can't do any of these things on your own. Zusammen können wir viel machen. Together we can do a lot. Ich mit dir, I with you, und du mit mir, and you with me. Das sind wir, and that's us. It's a nice little poem about respect for one another. My next part then would be, could you or are you able to change everywhere you saw ich to put in wir, and everywhere you saw du, you put in ihr. So the first line was, ich bin ich und du bist du.
Instead of ich bin ich will be wir sind wir. And instead of du bist du will be ihr seid ihr. Now, isn't that great for practicing and great for your brain as well? So instead of ich bin ich will be wir sind wir. And du bist du will be ihr seid ihr. Wenn ich rede could be wenn wir reden. And instead of hörst du zu could be hört ihr zu. Wenn du sprichst could be wenn ihr sprecht. Wenn ihr sprecht, dann sind wir still. Then we are quiet. Weil wir euch verstehen wollen. Because we want to understand you. Now the next line would be wenn du fällst, helfe ich dir auf. Could be wenn ihr fallt, helfen wir euch auf. And the next line would be from und du fängst mich, wenn ich lauf. Would be und ihr fangt uns, wenn wir laufen. Wenn du kickst, would be wenn ihr kickt. And instead of dann stehe ich im Tor, dann stehen wir im Tor. And then instead of pfeif ich Angriff would be pfeifen wir Angriff. Then it would be schießt ihr vor. Spielst du Pong would be spielt ihr Pong. Dann spielen wir Ping. Und ihr trommelt, wenn wir singen. Allein kann keiner diese Sachen. Zusammen können wir viel machen. Wir mit euch. That's wir mit euch und ihr mit uns. And you with us. Das sind wir. Now it is a very nice poem and it is a wonderful book, and remember I am not advertising books from Huber, but it is a book full of small little poems, very useful and a great way of learning your verbs. Verbs, as you know, anyone who's been learning verbs, it's all about Übung, it's all about practice. And if you had something that you could say every day without thinking, like this little poem, learn it off by heart. Man kann das ganz einfach auswendig lernen. You can learn it very easily off by heart. Das wäre es für heute. Aber ich möchte mich wie immer bei meiner Nichte Zoe bedanken. Sie erstellt wie immer schöne Grafiken. She makes and creates some lovely graphics. Und sie ist auch meine Cutterin. She is my editor. Und das ist ein gutes Beispiel auch für Zusammenarbeit, for working together. Allein kann keiner diese Sachen. Alone, no one can do these things alone. And that's certainly the case for me, because I can't do graphics and I'm not a good editor. So, meine Nichte macht das alles und ich bin sehr stolz auf sie. And I'm very proud of her. Bis zum nächsten Mal beim German Made Easy from Scratch.